To today's morning assembly. Every morning bring a new opportunity to learn and a fresh start to begin. Verse of blessing, this is the promise of love. There shall be season refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. The pledge is a reminder of our duty and loyalty towards our nation. I invite Felix Joseph Vinod to lead us in the pledge. This. I love my country. And I am proud of it. Rich and varied health. Single positive thought in the morning can change your heart. Happiness is when what you say, what you think, and what you do are in harmony. Words have power. They can inspire, motivate. Teachers and masters and my dear friends, today I'm here to talk about the value of time. The value of time is of great importance in human life. Essential part of learning to update us with the current national, international and sport news. NEET UG re-examination. Over 20 lakh students participated in the nationwide NEET UG. Celebrating Reading Week. Now let us step into the world of reading for a തോമസ് പ്രിയ അധ്യാപകരെ എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ മഹത്വത്തിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൈപിടിച്ചു നടത്തുന്ന ഒരു രചനയാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാലസാഹിത്യത്തിൽ ഒഴുക്കിക്കൊള്ളാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. വായനയുടെ അക്ഷരങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് വായിച്ചു നമ്മൾ വളർന്നിടണം, വായിക്കണം നമ്മൾ വായിക്കണം. കാണുന്നത് പുതിയൊരു ലോകമാണ്. ഈ വായനാ വാരത്തിൽ words of wisdom from our elders are like a Okay, are you standing straight? Yes. Attention. Jump twice. I said twice. Twice. ജയ